Hello students, a very good morning to all. Today we are going to continue with the third chapter, and in the previous two lectures we have seen that what are the causes of accidents due to workers, then again due to management, then due to unsafe working conditions, and due to natural causes. After going through the causes of accidents, we have also seen what are the effects of these accidents on the family, on management, and also on industry. So now in this lecture we are going to study what are the different types of accidents. If we are talking particularly about the industrial accidents, then we can classify such accidents into several categories. So first category we will see in this slide, that is based on severity and degree of injury. एखादा ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर तो कितपत सिव्हिअर आहे किंवा त्याच्यामुळे इंजरी जी काय होणार आहे तर त्याच्यावरून त्यांनी क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे. सो द फर्स्ट टाईप इज मायनर ॲक्सिडेंट. आता मायनर ॲक्सिडेंट नेमकं कशाला म्हणायचं? मायनर ॲक्सिडेंट इज द ॲक्सिडेंट विच इज लेस हार्मफुल इन नेचर टू द वर्कर, preventing employees from working for the period less than 48 hours from the time of accident, and it is also not necessary to report such kind of accident to the higher management. आता मायनर ॲक्सिडेंट आपण कशाला म्हणणार? तर सगळ्यात महत्त्वाचं की एखादा ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर जी काही इंजुरी झालेली आहे वर्करला ती जर 48 आवर्सच्या आतमध्ये जर रिकवर होत असेल तर त्याला आपण मायनर ॲक्सिडेंट म्हणतो. आणि मायनर ॲक्सिडेंट जे आहेत हे हायर अथॉरिटीला रिपोर्ट करण्याची काहीही गरज नसते. तर अशा टाईपचं जर ॲक्सिडेंट असेल, सगळ्यात महत्त्वाचं की 48 आवर्सच्या आत जर रिकव्हरी पिरियड असेल तर त्याला आपण मायनर ॲक्सिडेंट म्हणतो. द नेक्स्ट टाईप इज रिपोर्टेबल ॲक्सिडेंट. सो वी विल सी नाव व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेबल ॲक्सिडेंट्स. Injuries caused to worker prevent him from working for the period of 48 hours or more. Supervisor should do reporting to the higher management. Accident is a little complicated than the minor accident. आता मायनर ॲक्सिडेंट आपण ऑलरेडी बघितलं, ज्याच्यामध्ये 48 आवर्सपेक्षा जर कमी टाईममध्ये जर वर्कर रिकवर होत असेल तर त्याला आपण म्हटलं मायनर ॲक्सिडेंट. आता रिपोर्टेबल ॲक्सिडेंट म्हणजे काय? तर एखाद्या ॲक्सिडेंटमुळे जर 48 आवर्स किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ जर लागत असेल रिकव्हरीसाठी तर त्याला आपण म्हणतो रिपोर्टेबल ॲक्सिडेंट्स. अँड ॲज पर द नेम ओनली सच टाईप ऑफ ॲक्सिडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी. म्हणजे जे काय ॲक्सिडेंट होणार आहेत ज्याच्यामुळे 48 आवर्स किंवा त्यापेक्षा जर जास्त वेळ लागणार असेल वर्करच्या रिकव्हरीसाठी तर या टाईपचे ॲक्सिडेंट्स जे आहेत हे हायर अथॉरिटीला इन्फॉर्म करणं गरजेचं असणार आहे. तसेच या टाईपचे ॲक्सिडेंट जे आहेत ते ॲज कम्पेअर्ड टू मायनर ॲक्सिडेंट्स थोडेसे क्रिटिकल असणार आहेत. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाईप ऑफ ॲक्सिडेंट. द थर्ड टाईप ऑफ ॲक्सिडेंट, इट इज कॉल्ड ॲज फॅटल ॲक्सिडेंट, and it means that it results into death of the employee, and again in such case it's reporting to the top management, legal bodies and policies must. तर फॅटल ॲक्सिडेंट जे आहे हा सगळ्यात डेंजरस ॲक्सिडेंट आपण कन्सिडर करू शकतो, कारण ह्याच्यामध्ये जो कोणी वर्कर असणार आहे त्याची डेथ होते, आणि म्हणून अशा टाईपचे जे ॲक्सिडेंट्स आहेत ह्याचं रिपोर्टिंग टॉप मॅनेजमेंट त्याचबरोबर पोलिसांना देखील या ॲक्सिडेंटची माहिती द्यायला लागते. तर ह्या टाईपच्या ॲक्सिडेंटला आपण म्हणतो फॅटल ॲक्सिडेंट. द नेक्स्ट टाईप ऑफ ॲक्सिडेंट इज ॲक्सिडेंट ड्यू टू डेंजरस ऑकरन्सेस. इट इन्क्लूड्स एक्सप्लोजन, फायर, लीकेज. देन अगेन मॅन ॲज वेल एज प्रॉपर्टी कॅन बी डॅमेज्ड. आपण टी व्हीवरती बऱ्याचदा अशा टाईपच्या ॲक्सिडेंटची माहिती घेत असतो. एखादा शॉर्ट सर्किटमुळे असेल किंवा एखादा बॉयलर एक्सप्लोड झालेला असेल तर ह्या एक्सप्लोजनमुळं किंवा एखादं केमिकल लिकेजमुळं
किंवा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटमुळे ज्या वेळेला आग लागते त्यावेळेला तो एरिया जो आहे तो पूर्णपणे डॅमेज होतो. म्हणजे मेजॉरिटी पार्ट जो असतो प्लांटचा किंवा इंडस्ट्रीचा तो डॅमेज होतो आणि अशा ॲक्सिडेंट्समध्ये पुन्हा डेथ असण्याचे चान्सेस असतात किंवा एखादी मोठी प्रॉपर्टी लॉस देखील होते. तर ह्या ॲक्सिडेंट्सना आपण म्हणतो ॲक्सिडेंट्स ड्यू टू डेंजरस ऑकरन्सेस. त्यानंतर नेक्स्ट टाईपचा ॲक्सिडेंट जो आहे त्याला आपण म्हणतो इंटरनल ॲक्सिडेंट्स. So these are the accidents where injuries does not show any external signs. Such type of accidents we call as internal accidents. आता एक्झाम्पल त्याने दिलेलं आहे फ्रॅक्चर्ड बोन्स. यावरून इंटरनल ॲक्सिडेंट म्हणजे काय हे आपण समजून घेऊया. ज्यावेळी आपण इंटरनल ॲक्सिडेंट्स म्हणतो त्यावेळी जे काही इंजुरीज वर्करला होते त्या इंजुरीज आपल्याला बाहेरून दिसत नाही. म्हणजे एखादा कट झाल्यामुळं ब्लिडिंग होत आहे किंवा आता जसं एक्झाम्पल इथं दिले फ्रॅक्चर्ड बोन्सचं, तर एखादा बोन फ्रॅक्चर झालेला असेल तर तो एक्सरे केल्याशिवाय आपल्याला समजणार नाहीये. ओके, तर अशा टाईपचे जे ॲक्सिडेंट्स आहेत ते जे आपल्याला बाहेरून समजत नाहीत तर त्या ॲक्सिडेंट्सना आपण म्हणतो इंटरनल ॲक्सिडेंट्स. आता नेक्स्ट टाईप जो आहे तो ह्याच्या बरोबर उलटा आहे, म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो एक्सटर्नल ॲक्सिडेंट्स. So the external accidents are those in which injuries with external signs are observed. ज्यावेळी वर्करला झालेली इंजुरी आपल्याला बाहेरून लगेच दिसते तर त्या टाईप ऑफ ॲक्सिडेंटला आपण म्हणतो एक्सटर्नल ॲक्सिडेंट. Now the next type of accident is the major accident. Accident causing death, permanent or prolonged disability to the injured employee is called as major accident. या पॉइंटमध्ये सगळ्यात मेन आपल्याला डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आहे मेजर ॲक्सिडेंट अँड फॅटल ॲक्सिडेंट. सो वी कॉल इट द फॅटल ॲक्सिडेंट when there is the death of the worker, but in case of major accident there can also be the death of the worker, or there are chances that the worker is having permanent disability or prolonged disability. याचाच अर्थ लक्षात घ्या. मेजर ॲक्सिडेंट ज्यावेळी आपण म्हणतो त्यावेळी वर्करला जी काही इंजुरी झालेली असते त्यामध्ये त्याचा एखादा बॉडी पार्ट किंवा बॉडी ऑर्गन जो आहे तो टोटली डॅमेज झालेला असतो, ज्याला आपण म्हणतो परमनंट डॅमेज. तर अशा प्रकारच्या इंजुरीमुळं तो वर्कर ज्या इफिशियन्सीने पूर्वी काम करू शकत होता त्याच इफिशियन्सीने आता पुढे काम करू शकणार नाही आहे. तर अशा टाईपचे ॲक्सिडेंट्स जे असणार आहेत त्याला आपण मेजर ॲक्सिडेंट म्हणतो. त्यानंतर नेक्स्ट टाईप ऑफ ॲक्सिडेंट इट इज कॉल्ड ॲज टेम्पररी ॲक्सिडेंट. So temporary accident is nothing but the injury after accident which disables the worker to work for a short period, or we can say a day or a week. तर टेम्पररी ॲक्सिडेंट म्हणजे काय, तर एखाद्या ॲक्सिडेंटमुळं जर वर्करला काहीतरी इंजुरी झाली आणि तो एक ठराविक वेळेसाठी जर जॉब कंटिन्यू करू शकत नसेल, मग हा वेळ म्हणजे नेमकं किती, तर तो वेळ येऊ शकतो. तर एखादा दिवस असू शकतो किंवा एखादा आठवडा किंवा एखादा महिना. तर ज्यावेळी आपल्याला फिक्स माहीत आहे की नेमकं ड्युरेशन किती, तर 1 वीक असेल किंवा 1 महिना असेल किंवा 3 महिने असतील. तर जर असं फिक्स ड्युरेशन माहीत असेल तर अशा टाईपच्या ॲक्सिडेंटना आपण म्हणतो टेम्पररी ॲक्सिडेंट. On the other hand, if we consider the next type of accident, which is called as permanent accident, then in this type, the injury after accident disables the affected worker forever. तर परमनंट ॲक्सिडेंट मध्ये लक्षात घ्या, वर्करला इंजुरी झाल्यानंतर त्या वर्करचा एखादा बॉडी पार्ट हा कायमचा डिसेबल होतो, म्हणजेच निकामी होतो. मग अशा टाईपच्या ॲक्सिडेंटमुळं तो पुन्हा कधीही काम करू शकणार नाही आहे. तर अशा टाईपच्या ॲक्सिडेंटना आपण म्हणतो परमनंट ॲक्सिडेंट. सो दीज वेर ऑल द टाईप्स ऑफ ॲक्सिडेंट बेस्ड ऑन सिव्हिरिटी and degree of injury. Now we will see the next type of
accident or the next category of accident which is based on the place of accident. So we will see this in the next slide. In this slide, we will see what are the types of accidents based on the place of accident. So the first type is construction accident, which means that if the accident occurs at a particular construction site, then we call it as construction accident. So it's that simple. These accidents are often happening, and injuries which are occurred or concerned with this type of accident are very serious. So mostly we can consider the civil related construction work, and at such places during the construction work, many times accidents occurs, and it can be related with this type of accident. The next type of accident is chemical plant accident. It is due to the exposure of worker to the harmful chemicals. These harmful chemicals, when reacts with the skin, or if it is inhaled in huge amounts, then it can become more dangerous. Again, I am repeating the example of Bhopal gas tragedy. So it is same this type of accident, that is chemical plant accident. So when the gas that is methyl isocyanide is released into the atmosphere in large proportion, so by inhaling this harmful or poisonous gas, that is methyl isocyanide, many people have lost their life. So we consider this as the chemical plant accident. The next type of accident is industrial plant accident. So industry is busy in manufacturing, having machineries and moving parts. So when accidents are related with these machineries or the moving parts of those machineries, then we call it as industrial plant accident. The accidents occur, it can be due to the mistake of the worker himself, or it can be due to the management, or depending on the situation, such as provision of safety management, which is expected to be given by the management, or we can consider unsafe working conditions. So based on all these parameters, if the accidents are related with the moving parts and machineries, then we consider it as industrial plant accident. The next type of accident is mining accidents. The mines are seriously dangerous sites. A collapse of soil layers, suffocation, poisonous gases, etc. are the reasons for these mining accidents. Such type of accidents occurs during the process of mining minerals or metals. Thousands of these people who are working for the mining activities, they die each year, especially from the underground coal mining activity. So these are all the types of accidents if we consider the classification based on location or place. तर सिंपल शब्दात सांगायचं झालं तर काही अवघड नाही ह्याच्यामध्ये, फक्त लोकेशननुसार त्यांनी हे टाइप्स केलेले आहेत. मग ते एखादा ॲक्सिडेंट जर एखाद्या कन्स्ट्रक्शन साईटवरती झाला असेल तर त्याला आपण कन्स्ट्रक्शन ॲक्सिडेंट म्हणतो, किंवा एखादं केमिकल्स जर ॲक्सिडेंट झालेला असेल, मग ते मे बी एक्सप्लोजन असेल ज्याच्यामधून एखादा हार्मफुल गॅस रिलीज झालेला असेल, तर त्याला आपण केमिकल प्लांट ॲक्सिडेंट असं म्हणतो. तसेच जे सगळे ॲक्सिडेंट्स मशिनरीज किंवा त्याच्या मुव्हिंग पार्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे होतात, त्याला आपण इंडस्ट्रियल प्लांट ॲक्सिडेंट म्हणतो. आणि लास्ट टाईप जो आहे तो मायनिंग ॲक्सिडेंट म्हणतो आपण. कोळसा किंवा विविध प्रकारचे जे धातू असतात ते मिळवण्यासाठी ज्यावेळी मायनिंग ॲक्टिव्हिटी कॅरी आउट केली जाते, तर त्या लोकेशनला जे काही कंडिशन्स असणार आहेत, तर एकदम हार्श कंडिशन असेल तर ॲक्सिडेंटचे चान्सेस जास्त असतात. तर त्या टाईपचे ॲक्सिडेंट्स जे आहेत त्यांना आपण मायनिंग ॲक्सिडेंट्स म्हणतो. So this was all about
the different types of accidents. After this, we will see one more last point in today's lecture, that is preventive measures. थोडक्यात प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणजे काय, तर आपण आता वेगवेगळ्या टाईपचे ॲक्सिडेंट्स बघितले. तर हे ॲक्सिडेंट्स प्रिव्हेंट आपल्याला कशा पद्धतीने करता येईल त्याला आपण म्हणतो प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स is safe working methods. Whenever any activity is to be carried out in the industry, then it is necessary that the various operations in the factory must be designed considering the safety first. The possibility of accident should be eliminated, and proper prior care must be taken so that no any kind of accident will occur in the premises. यामध्ये लक्षात घ्या की इंडस्ट्री किंवा आपण म्हणू शकतो की मॅनेजमेंटने सेफ्टीला फर्स्ट प्रायोरिटी दिली पाहिजे, आणि त्यानुसार सेफ्टी लक्षात घेऊन कोणकोणते ऑपरेशन्स असणार आहेत किंवा कशा पद्धतीने वर्किंग कॅरी आउट करायचं हे ठरवलं पाहिजे. तर ह्यालाच आपण म्हणतो सेफ वर्किंग मेथड्स. द सेकंड प्रिव्हेंटिव्ह मेजर इज प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स. As we know that the disciplined, mentally stable, and emotionally balanced as well as alert people always work in a safe manner. So workers with all these qualities with a good motive of work must be selected for the work. Now this will also depend on what kind of work is to be carried out. If the operations are very much critical and very much costly, then the management should take a great care that an appropriate person who is very much skilled in such kind of work has been appointed to carry out that activity. So this will help to reduce the accident, and definitely it will help to avoid the accident causing any kind of threat to life and property. The next preventive measure is training for safe working. So we know that training gives knowledge of work, which improves the person's ability to carry out the given task. It also helps to give the correct direction to the workers. So training is very essential. If the employees are trained well, then they can work safely. Proper workers with proper training is the better utilization of manpower. So training of workers is the assurance that no any kind of accident will occur. Hence it is said that training is one of the important preventive measures to avoid accidents. The next preventive measure is accident prone areas. So first you should know what is the meaning of accident prone area. It simply means that the area where the chances of accidents are more. So during the survey of industrial process, and then again plant layout, material transportation, it is necessary that at such all places survey is to be taken, and it is necessary to determine where the possibility of accidents are more. So if such areas are determined, then certain corrective actions can be taken, and the accidents can be prevented. The instructions regarding the same will also make aware the people working in those areas regarding the accidental prone areas, and with this information the workers will become more alert, and those accidents can be prevented. The next preventive measure is safety devices. During the industrial operations, accidents can be prevented by using safety devices. So there are several safety devices such as helmets, goggles, hand gloves, safety shoes, aprons, protection shields, and many other things. So the use of all these safety devices will depend on the type of process and what kind of body exposure is actually there while carrying out the work.
Unnecessary extra care will create difficulties in the work, and it should be avoided. The persons must be trained to use the safety devices effectively. आता सिंपल एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एखादा कन्स्ट्रक्शन साईटवरती जर एखादा वर्कर काम करत असेल तर अशा ठिकाणी बॉडी एक्सपोजर आपण जर कन्सिडर केली तर सगळ्यात मेन जो पार्ट बॉडीचा असणार आहे तो आहे हेड. त्यामुळं कुठेही कन्स्ट्रक्शन साईटला आपण गेलो तर तिथे हेल्मेट्स कंपल्सरी असतात. तेच जर आपण एखादं वेल्डिंग सेक्शनला गेलो तर वेल्डिंग सेक्शनमध्ये जो बॉडी एक्सपोजर असणार आहे ते आहेत आपले आईज. आईजच्या प्रोटेक्शनसाठी आपल्याला इथे आता हेल्मेट गरजेचं नाही आहे. ठीक आहे, तर अशा ॲप्लिकेशनसाठी आपल्याला जो सगळ्यात महत्त्वाचा सेफ्टी डिव्हाइस जो आहे ते आहेत गॉगल्स किंवा प्रोटेक्शन शील्ड्स. तर ह्यांच्या मदतीने आपण ती ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती कॅरी आउट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने जे काही ॲप्लिकेशन आहे किंवा कोणत्या टाईपचं वर्क अलॉट केलेलं आहे वर्करला, त्या वर्कला कन्सिडर करून किंवा बॉडी एक्सपोजर जे होणार आहे ते पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी किंवा वर्क कॅरी आउट करताना, तर ते कन्सिडर करून सेफ्टी डिव्हाइसेस कोणते वापरले गेले पाहिजे आणि ते सेफ्टी डिव्हाइसेस यूज करण्याचं ट्रेनिंग हे दोन्ही देखील महत्त्वाचे असणार आहेत. नाव द नेक्स्ट प्रिव्हेंटिव्ह मेजर is safety program. In most of the industries nowadays we can see that there is a separate department which works for the safety of their employees or workers, and this department is called as safety department. So this department will be totally dedicated for the safety related work only, and a complete schedule for the safety awareness will be carried out by this department. The workers can be educated by conducting various safety programs and also by imparting trainings to them so that accidents whichever have occurred earlier in the industry or which are likely to happen in the future, those can be avoided easily through this safety program. The next preventive measure is safety provisions, which simply means that the management and the safety department together should take out certain steps so as to avoid the accidents, such as fencing of rotary or moving parts, then again providing the fire extinguishing equipments at appropriate locations, then again availability of first aid facilities, and the instructions for safety and related precautions while working must be displayed wherever required. And the last preventive measure is nothing but promoting safety awareness in employees. Even though each and every worker in the industry knows that if a certain accident occurs, then what kind of loss or damage it can cause, but still there are a number of accidents occurring every day. So it is also important that some kind of safety awareness is created among all the workers. So this can be achieved by safety training programs, then by display of banners, posters which will give the guidelines related to the importance of safety, then again by organizing seminars or conferences, also by organizing certain sessions by the expert persons on industrial safety related issues, then again by displaying safety related messages, instructions, guidelines near the work area. Then certain kind of competitions can be organized which are related with safety, and awards can be given to the departments or the employees. And lastly, we can say that by celebrating Safety Awareness Week for creating the safety awareness among the employees, it can also be a great idea. So these were all the preventive measures with which any kind of accident can be avoided. So that's all for today. We will stop here now, and we will continue with the further points from this chapter.
in the next lecture. Till then, thank you very much.